Antélis, bonsoir. Vous êtes trop timide. On va refaire ça. Antélis, bonsoir. Bonsoir. Super, applaudissements pour vous-même. Ladies and gentlemen, distinguished guests, good evening and welcome to Artenit's 55th anniversary. So my name is Maurice Info, my great pleasure and honor to be and to serve as your master of ceremony for this big event today. Before we go any further, a big round of applause for you, ladies and gentlemen. Despite your busy schedule, you made the time to be here today, this evening, to celebrate a remarkable journey. Thank you. This evening is not only about looking back with pride, but also about celebrating the present, and above all, looking confidently toward the future. I will even say a greener future. That being said, let us observe protocol and acknowledge the esteemed individuals honoring us with their presence this evening. Honorable Partager, Minister of Energy and Public Utilities. Honorable Adila Miamia, Minister of Industry, SME and Cooperatives. Mrs. Zinat Ganes Gulbar, Senior Chief Executive, Ministry of Energy. Mr. Hassan Fakim, Chairman of the Central Electricity Board. Distinguished guests from the public and private sectors, Mr. Kendall Tam, CEO of Artenit, our valued partners and customers who traveled from near and far to be with us tonight. A warm welcome to our friends from the media, friends and colleagues of Artenit, ladies and gentlemen, all protocols observed, good evening and warm welcome to you all. Tonight is more than an anniversary. It is a moment to recognize a company that has consistently chosen to look decades ahead, aligning its strategy with the future of energy, sustainability, and national resilience. This week holds a particular significance. As we mark the International Day of Clean Energy, there could not be a more meaningful moment for the launch of the 7.5 megawatt PV farm, a project that is entirely self-financed and the result of more than a year of careful planning and implementation. So this significant long-term investment clearly demonstrates Artenit's determination to reduce its carbon footprint and to actively contribute to the national energy supply with the transition to off-grid operations plan in the second phase of the project. Yeah, it is a bold and forward-thinking milestone, but not only for Artenit, but also for Mauritius. So, ladies and gentlemen, please join me in giving a big round of applause to Artenit for this truly laudable initiative. Thank you. As we continue with tonight's agenda, I invite you to relive the remarkable 50-year journey of Artenit. Thank you. Years. Our journey has taken us from humble beginnings to advanced technology. Since 1970, we have evolved from a small operation into a vertically integrated powerhouse. But growth isn't just about size. We are now a leader in sustainability. Our mission is clear: accelerating the transition towards sustainable clothing, proving that industrial scale can coexist with a greener planet. So, what makes us who we are today? Our relentless strategy is driving a massive digitalization roadmap, now enhanced with AI. From smart manufacturing to data-driven decision-making, we are redefining efficiency. Our R&D goes further. We combine our in-house expertise with strategic scientific partners to drive co-creation and automation. The result? Unmatched speed, consistent quality, and competitive pricing. Our vision is bold. We change the image of textile.
This video powerfully reflects what Artenit stands for. Leadership with purpose. When we speak of 7.5 megawatt PV farm, we are talking about more than 10,000 solar panels, including the largest solar panel covered car park in Mauritius. So this represents a significant investment made even more remarkable by the fact that it is fully self-financed. Such a decision, ladies and gentlemen, speaks volume. It reflects a deliberate choice, a choice between short-term dividends and long-term investment. And that choice brings us today to a defining moment, a moment that highlights the company's strategic vision, its commitment to sustainability, and the leadership behind this landmark project. Please welcome to the stage Mr. Kendall Tam, CEO of Artenit, with a big round of applause. Ladies and gentlemen, thank you. Honorable Patrick Assevaden, Minister of Energy and Public Utilities, Honorable Adil Amir Nia, Minister of Industry and SME and Cooperatives, Mrs. Zinat Gulbarganas, Senior Chief Executive, Minister of Energy, Mr. Hassan Hakim, Chairman of CEB, distinguished guests from the public and the private sectors, AMM, Nexa, EDB, our valued partners and customers, members of the press, friends and colleagues of Artenit, ladies and gentlemen, it is it's a great pleasure to me to welcome you all to Artenit today. Your presence means a lot to us, whether you're from Mauritius or from overseas. This occasion is not only for us to mark an important milestone for our company, but above all, about celebrating partnership, the trust we have built with our customers, suppliers, institutions, and teams over many years. It is through this spirit of collaboration that we continue to invest and move collectively towards a more competitive, sustainable future for our industry. As you know, this year we are celebrating our 55 years of industrial, 55 years anniversary. Our first company, Resultant Mauritius Company Limited, was the first EPZ company in Mauritius. It was set up in 1970. And at that time we were making gloves. And I want to give you a proof about that. This picture was taken in 1972, and in the middle is me. I was 6 months old. And thanks to the wonders of AI, I managed to enhance it. Okay, added a smile too. And this is probably my first day at work. You can see my mom there working, and I was already supervising. So on a more serious tone, why sustainability becomes strategic? So sustainability used to be about growth, about image, and sometimes about cost. Today it's about resilience. Resilience to energy volatility, supply chain disruptions, increasing regulatory and customer expectation. And when sustainability is done late, it's a cost. When it's done early and by choice, it creates impact, and impact becomes a competitive edge. If we had to implement this 7.5 megawatt solar, we won't be here today celebrating. It would just be a normal thing. I was questioned by some of the board members about today's event. I told the board members that the solar farm by itself is paying back for the investment. On top, we are adding some marketing expense on it, and this is an additional benefit for the company. And finally,
from short term to long term. Sustainability forces us to invest in systems and assets that still make sense in 10 years or 20 years, especially in a high-income country. I expect Mauritius to become a high-income country soon. And for us, so sustainability is not a constraint. It's a strategic decision about staying competitive, credible, and future-ready. So talking about future readiness, Artinids has always been guided by these three triangles. We call it the Artinids golden triangle of sustainable value creation. A company is all about creating value. These three triangles guide us in creating value for our customers, our employees, and for the company itself. It's similar to the Maslow hierarchy of needs, where we have to start from the bottom. We have to fulfill basic needs, and then move up the ladder towards more aspirational needs. Today, we are going to focus on the company triangle, and again, we have to start from the bottom. So, the short-term value. A company needs to be able to create short-term value on a very consistent way. So we need to be able to pay our suppliers, our employees, pay our tax. The second thing is about market traction. We need orders to operate. And then the third thing is about ability to execute the orders. So this gives us a short advantage. And then we move on to the medium term, which is about our capability to maintain that performance in the medium term. So the quality of our customer portfolio, the assets that we have in terms of equipment. If we have equipment that are more productive, that give us a competitive edge. The human capital, that is important. And also the organizational reliability. So all the systems, all the processes, all the IT systems that are put in place that allows us to deliver in a very consistent way. And then we move on to the long-term value, which is about our ability to adapt to changes. Because as a company, we live in an environment that is constantly changing. There are new technologies coming, there are new customer expectations, there are new regulatory compliance. So we need to adapt to that. So a team, we should, as a company, focus on the long term. We should be able to adapt to this. So, for example, the operating model advantage should focus on constantly having feedback from our customer to operation to R&D and feedback to strategy that adapts the company. And as an example, I think 8 years ago we didn't have an AI team. At that time, we decided that AI was an important technology. We needed to invest in that. And then strategic positioning, because we need to know what will give us a competitive edge. Price, competitiveness, sustainability, speed, all the factors that are important to maintain that performance. And the best would be that these are embedded into a company culture that constantly learn, that constantly adapt to that new environment. And if that can be inserted into company constitution, we can expect these values and these know-how to be transmitted for generations. And then the last thing is purpose, vision, and mission. If we have a purpose that resonates with the society, with the customer expectation, with the public, this is exactly what authority wants, we can have a great cause for the reason why the company should exist. So that's our guide for constantly improving our company, and it is with that in mind that we have taken the decision to invest in the 7.5 megawatt solar system. We didn't need that for the short term. We have electricity in Mauritius. We didn't need that for the medium term. It's really a decision for the long term that is going to give us a competitive edge.
So this 7.5 megawatt is so we started about 1.5 years ago to work on this project, and it was required to bring resilience, sustainability, and competitiveness. And without the CNIS, this project wouldn't be here. So because with the previous scheme, we were limited to 2 megawatt, that would only produce roughly 30% of what we need. So we would never be able to achieve carbon neutrality with that. And as you may know, a fabric mill is very energy intensive. There are big motors that are running there. Some of the motors are 110 kilowatt, and we needed to produce electricity to supply all these equipment. But we managed to produce all the electricity that we require, and having the installation done on site, not off site. So the 7.5 megawatt is broken down into roof mounted 5, so we use all the roof that we had, ground mounted 1.1, and then covered parking, which is 1.2 megawatt. And as Mahesh said, this is probably the biggest solar panel covered parking in Mauritius. So how is it connected to the grid? We have 2 megawatt that is connected to our internal system, internal network, and then we have 5.1 megawatt which is connected to the grid directly. And this 2 megawatt creates a foundation for a future energy storage system, which is going to bring 3 benefits. The first benefit is to lower our maximum KVA, which is going, because I think CEB loves customers who have a stable maximum KVA and not peaks. So this is in line with what CEBs want. The second thing is about supporting the grid by going off-grid during the peak hour from 6 to, let's say, 9:30 p.m. So we would have batteries that would supply the whole factory and in a certain way support the grid so that you remove like 2.2 megawatt from the grid. And the third thing is to maintain continuity in case of power outage. So this wouldn't have been possible if we were the PV system was off-site. So PV system changes cost stability because we produce our own electricity, energy self-sufficiency, and most importantly, reducing our carbon footprint. So let's have a look at our carbon footprint. In 2020, electricity was the major source of carbon emission, representing 57% of scope 1 and 2 emission. HFO, heavy fuel oil, represented 39%, and then gas and diesel, 2%. So our plan was to reach carbon neutrality, so by 2025, the electricity is gone. And then currently we have already started working on a biomass project, which is going to eliminate the heavy fuel oil emissions. So in fact, we are confident by 2028 latest, we will be completing this project, so well ahead of our schedule. And we have roughly 12 years to eliminate the remaining 3%. RTX has committed to science-based targets in 2020, and we take a bold decision. Most companies committed to carbon neutrality by 2050. We say no, we are going to make an effort and try to reach carbon neutrality by 2040. And our long-term plan, our short-term plan was validated, I think, in 2022, and then long-term plan in 2024. And when we had our long-term plan was approved, we had a look at the list of all the textile companies in the world, and we discovered that in fact we were the first clothing manufacturer to have committed to science-based target to reach carbon neutrality before 2040 and have our short and long-term plan approved. And not only that,
we are also ahead of our schedule in implementing the projects that will reach that target. So that's the list, that's the 20 companies that have committed to carbon neutrality before 2040, and there's only 2 manufacturers. The second one is a German fabric manufacturer. That makes us the only clothing manufacturer in the world who have committed to such a bold decision. So what we're doing here is not just about one company. We don't want to say, okay, we are the best, it's about proving that industrial decarbonization is possible. It's bankable, so there's economic sense to that. And it's replicable, because what we have done, I think other companies could do it too. And if this model is replicated across the whole industry, I think it strengthens the whole ecosystem. More resilient manufacturers, lower systemic energy risk, stronger credibility with international buyers who increasingly choose countries, not a company. So our ambition is simple, to show that Mauritius can remain an industrial country, not by competing on low cost, but by competing on reliability, innovation, and responsible production. So we have made a short video about this project, which I would like to show to you. At RT Knits, we believe in creating clothing with purpose. Our mission goes beyond fabrics. It's about shaping a sustainable future. This 7.5 megawatt solar panel farm is more than an achievement. It is a milestone in our journey toward 100% energy autonomy. By harnessing the power of the sun, we are now generating 100% of our electricity, allowing us to reduce our carbon emissions by 57%. But we are determined to do more. To further reduce our footprint, we are replacing heavy fuel oil with biomass. This crucial initiative will cut our carbon emissions by an additional 39%. Our net zero targets for 2040 have been validated by the Science Based Targets Initiative. We are not just meeting global climate goals, we are setting a new standard. Today, RT Knits celebrates a new era, 100% powered by the sun. This is not just an investment in energy, it's an investment in the planet. I would like to sincerely thank everyone who contributed to making today possible. To our customers and partners, especially those who traveled to Mauritius for this occasion. Thank you for your trust and continued partnership. I would also like to thank our institutional government and partners for the support. Very grateful to Nexan and Ministry of Energy for the support in developing the CNIF scheme. And a special word of appreciation goes to the team who worked at RT Knits on this PV project. Most of the tasks, most of the installation tasks was done by the internal team, together with some external partners also. They worked very hard, night and day. While we could not invite all the 1,700 people of RT Knits, this achievement belongs to each and every one of them. Thank you. Thank you very much, Mr. Kendall. As we move on, ladies and gentlemen, at a time when many manufacturers are choosing to relocate, RT Knits has made a deliberate and confident choice to maintain its operations in Mauritius, rather than delocalizing within the Indian Ocean region, and continuous investment in technology, AI, automation, digital system, product innovation, and value-added services. RT Knits has demonstrated a strong confidence in Mauritius and its future. So, ladies and gentlemen, this landmark initiative also reflects a powerful
alignment between private sector and national policy. It is my honor to invite the Honorable Adil Amiamia, Minister of Industry, SMEs and Cooperatives, to address us tonight. Thank you. Honorable Patrick Asiavaden, Minister of Energy and Public Utilities, Mr. Kendall Tang, Chief Executive Officer of Artinits, Directors and Partners of Artinits, Senior Government Officials, Industry and Development Partners, Members of the Press, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to join you this evening for the inauguration of Artinits' 7.5 megawatt solar photovoltaic project. A landmark achievement that speaks not only to technological progress, but also to leadership, responsibility, and long-term vision. This occasion carries special meaning as it coincides with 55 years of Artinits' contribution to the Mauritian economy. 55 years of resilience, adaptation, and innovation in an industry that has never stood still and that has constantly had to reinvent itself in the face of global competition and changing market expectations. Allow me at the outset to sincerely thank Mr. Kendall Tang for the invitation and to congratulate him, the board members, and entire Artinits team for delivering a project of this scale and significance. I am pleased to acknowledge the presence of Artinits' global clients and strategic partners, including Woolworth, Adidas, and Promode, and some of them I just met when I came in. Your presence today is a strong signal of confidence in Mauritius, manufacturing capabilities, and in Artinits' commitment to quality, reliability, and sustainability across global value chains. Ladies and gentlemen, for decades, the textile and apparel industry has been a cornerstone of the Mauritian economy. Beyond export earnings, it has created jobs, built skills, improved living standards, and positioned Mauritius as a trusted supplier of quality products around the world. Artinits has been part of the industrial journey from the very beginning as one of the pioneers of our export manufacturing sector. The company has played a defining role in establishing the Made in Mauritius brand as a competitive and credible force internationally. At a time when many operators choose to relocate production to lower cost destinations, Artinits made a different choice. It chose to stay. It chose to invest, and it chose to grow in Mauritius, placing its confidence in local talent, local expertise, and local resilience. Despite market volatility and structural changes, Artinits has built a strong reputation of a trusted global supplier of high-quality products. Today, it stands among the leading Mauritian exporters in the textile and clothing sector, accounting for nearly 10% of sectoral exports, supplying markets such as South Africa, France, United Kingdom, and providing employment to around 1,800 workers. As an industry front-runner, Artinits has consistently demonstrated
resilience, and determination in navigating uncertainty. In response to evolving international market expectations, the company has invested boldly in automation, robotics, artificial intelligence, cleaner technologies, circularity practices, research and development, and now large-scale renewable energy production. These strategic choices are not only repositioning Artinix as a globally competitive producer of sustainable clothing, they make Artinix a reference for what the future of Mauritian industry must look like. Smart, productive, energy efficient, and environmentally responsible. Ladies and gentlemen, today's inauguration marks yet another defining chapter in Artinix's journey. By investing significantly in the expansion of its photovoltaic farm, Artinix has taken a decisive step towards becoming more self-reliant in electricity generation while achieving a sustainable reduction in its carbon emissions. I am informed that this project was implemented under the National Neutral Industrial Sector Scheme, and that its design, integration, and operational management were driven by in-house Mauritian expertise. This focus on human capital and technological mastery reflects true leadership beyond infrastructure investment alone. At a time of global energy uncertainty, this initiative will not only meet Artinix's electricity needs across its vertically integrated operations, but will also reduce reliance on the national grid, generate tangible cost savings, and contribute meaningfully to Mauritius' energy security, which is a shared responsibility. Artinix has gone even further by committing to net zero emissions by 2040, reinforced through validation by the Science Based Targets Initiative. This demonstrates a clear understanding that sustainability is no longer optional. It is integral to competitiveness, credibility, and long-term viability. Earlier this week, Mauritius marked the United Nations International Day of Clean Energy, underlying the urgency of a just and inclusive energy transition. The decarbonization efforts of Artinix are fully aligned with this global momentum, as well as with government's ambition to significantly increase the share of renewable energy in our electricity mix by 2035, in line with our nationally determined contribution. They are also consistent with government's objective to reduce dependence on imported fossil fuels and to advance Mauritius as a green and resilient economy as outlined in Government Programme 2025 to 2029. Ladies and gentlemen, my ministry is working closely with the Ministry of Energy and Public Utilities and other stakeholders to adopt a whole-of-government approach to industrial resilience and competitiveness. Initiatives such as Energy Efficiency Audit Scheme for the manufacturing sector have already supported enterprises in improving efficiency and reducing costs. Building on this momentum, we have launched a project accelerating the transition to a net zero nature-positive economy in Mauritius, which will benefit further manufacturing enterprises on their decarbonization journey. At the strategic level, we are finalizing a new industry policy. With the technical support of the UNIDO, United Nations Industrial Development Organization,
This policy will redefine the direction of our manufacturing sector towards higher productivity, smarter production systems, energy efficiency, and sustainability. In parallel, government has given the green light for the preparation of a new Industry Act. This future legislation will provide a modern legal framework for the whole manufacturing sector and will anchor sustainability, innovation, and performance as central pillars of our industrial development. Our message is clear. The industry of tomorrow in Mauritius must be competitive, carbon conscious, digitally enabled, and energy efficient. Growth and environmental responsibility must go hand in hand. Ladies and gentlemen, the project we inaugurate today at Artinitz is precisely the kind of industrial investment we want to see more in Mauritius. It strengthens competitiveness, meets global sustainability expectations, and contributes directly to national development objectives. Artinitz is not only celebrating 55 years of history, it is showing the direction for the next 20 years of Mauritian industry. I warmly congratulate the management and the staff of Artinitz for their vision, courage, and long-term commitment, not only to profit, but to people and to the planet. I wish Artinitz continued success as it advances its journey towards carbon neutrality, enhanced competitiveness, and industrial excellence. Ladies and gentlemen, thank you for your kind attention. Thank you very much, Honorable Adil. So, distinguished guests, the initiative we are celebrating today resonates strongly with the government's vision to accelerate the transition toward a clean, diversified, and resilient energy mix, with renewable energy at the very heart of Mauritius' long-term strategy. With a national target of 60% renewable energy by 2030, Artinitz already stands at an impressive 57%. Truly setting the example, comme on va dire en français, le bon élève, a model student in this national transition. So in this context, it is my honor to invite the Minister of Energy and Public Utilities. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Honorable Patrick Assiavaden. Thank you. Mon collègue, le ministre de l'Industrie, Adil Amia, Monsieur Kendall Tam, le directeur de Artinitz, Madame Goulba, le SCI de mon ministère, Monsieur Pakim, le chairman du CEB, M. Makoun, le directeur général du CEB, Mesdames et Messieurs, les étudiants, les partenaires de Artinitz, bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer un moment à la fois symbolique et porteur d'avenir. Symbolique car nous fêtons les 55e anniversaire de Artinitz. Dans 5 ans, ce sera 60 ans. Une entreprise qui a su traverser les décennies en s'adaptant aux mutations économiques et industrielles de Maurice. Porteur d'avenir, parce que nous inaugurons aujourd'hui aussi une ferme photovoltaïque de 7,5 MW. Un projet concret, structurant, qui incarne la manière dont la transition énergétique peut s'appliquer à notre tissu industriel. Je tiens d'emblée à
adresser mes félicitations à la direction, au personnel, aux équipes de Altinitz. Faire le choix de l'énergie solaire à cette échelle, 7,5 MW, investir dans des installations intégrées à l'ensemble de la production industrielle relève d'une décision stratégique forte. C'est ce que là qu'on appelle dans le vision mauricien, ce qu'on dit dans le langage mauricien, avoir de la vision. Altinitz démontre que l'industrie mauricienne peut allier compétitivité économique, responsabilité environnementale et qu'il est possible de concilier vision à long terme et résultats tangibles. Parce que quand j'ai écouté M. Tang disait que vous avez investi pour, pas le court terme, pas le moyen terme, le très long terme. Et c'est rare de voir de nos jours des personnes investir dans le très long terme ou le long terme. Bien souvent, on veut les gains tout de suite, à court terme ou à moyen terme. Ce projet va au-delà de la simple installation technique. Il s'agit d'une démonstration concrète que les entreprises mauriciennes peuvent devenir des acteurs de la transition énergétique, tout en renforçant leur sécurité énergétique et en contribuant à la stabilité du réseau national. Altinitz devient ainsi un exemple reproductible de l'ensemble du secteur industriel. Je souhaite profiter de l'occasion pour saluer l'engagement du secteur privé mauricien lors des périodes de tension énergétique. L'année dernière, vous le savez sûrement, en octobre de l'année dernière, des hôtels, des centres commerciaux et plusieurs entreprises ont accepté de réduire leur consommation et de se mettre en mode stand-by, ce qui a permis à notre pays d'économiser près d'une dizaine de mégawatts. Et dans cette optique que nous avons lancée l'année dernière, la campagne d'efficience énergétique, la maîtrise de l'énergie, la sobriété énergétique. Dans le jargon, moi j'appelle cela le négawatt. Le mégawatt qui n'est pas brûlé. C'est de cela qu'on voit aujourd'hui. Ce type de mobilisation démontre une responsabilité collective et un sens civique et industriel dont nous devons nous inspirer pour la suite. Le gouvernement, moi-même en tant que ministre de l'Énergie, nous avons entendu les demandes du secteur privé pour accélérer le déploiement des énergies vertes et des initiatives et des incitatives ciblées viendront soutenir ces initiatives. Vous savez, la plupart d'entre nous ce soir, vous êtes au courant que nous faisons face à une crise énergétique. Depuis 10 ans, malheureusement, pas 1 mégawatt, pas 10 kilowatts n'a été mis sur notre réseau. Alors que la croissance en énergie, en électricité, a continué à augmenter. On se retrouve aujourd'hui, le CEB se retrouve aujourd'hui dans une situation qu'entre 6h et 9h, nous n'arrivons plus à supporter la demande. Et une centrale, j'étais étonné d'entendre M. Pendleton dire que votre projet a pris 1 année et demie, 2 ans. Vous savez, une centrale thermique au CEB, ça prend au minimum 2 ans et demi, 3 ans. Des fois 3 ans et demi pour avoir l'énergie sur le grid. Et aujourd'hui, on se retrouve, nous, malheureusement, en panne de production. Donc, les incentives ciblés viendront soutenir ces initiatives, comme je le disais. Nous voulons créer un environnement. Je veux personnellement qu'il y ait un environnement où investir dans le solaire, l'éolien et l'efficacité énergétique est à la fois rentable et responsable. Avant-hier ou hier ou avant-hier, nous étions à l'université de Maurice pour un job fair. Et je l'ai dit aux jeunes, dans 3 ans, dans 4 ans,
ce pays aura besoin des ingénieurs, des techniciens en solaire, en éolienne, en batterie, en inverters, pour pouvoir soutenir ce développement que nous voulons. Sinon, nous allons devoir aller recruter de l'étranger. Pour soutenir ce développement, il nous faut, donc c'est pour cette raison que depuis cette année-ci, nous avons commencé à lancer, nous avons demandé aux school leavers de commencer à penser pour étudier dans cette filière. Ce sera un secteur émergent. Mais au-delà des projets individuels, c'est notre vision du système électrique qui doit évoluer. À cet égard, il faudra s'inspirer de ce qui se passe en Australie. Je l'ai dit l'autre jour. L'Australie a choisi un développement massif du solaire et de l'éolien. Au point qu'à certains moments, plus de 70% de la demande nationale est couverte par des énergies renouvelables. C'est une abondance. Et ce n'est pas la peine d'aller loin en Italie, en Australie, à l'île de la Réunion, à côté de chez nous. Cette abondance à l'île de la Réunion peut générer des situations où l'électricité devient excédentaire. Vous réalisez? Où les prix peuvent chuter jusqu'à zéro, voire devenir négatifs. Cela envoie un signal clair, et c'est cela que moi j'ai envie de faire comprendre. L'énergie est disponible et doit être utilisée intelligemment. Le secteur des énergies renouvelables, je ne sais pas si je dois dire ça ici, a connu un recul au cours des 10 dernières années. Passant de 21% d'énergie renouvelable à 18% autour de 18% de notre mix énergétique. Ce recul ne sera jamais rattrapable et préoccupant et montre que la transition énergétique ne se fait pas automatiquement. La transition énergétique va se faire quand le gouvernement, le ministre, le ministère et tous les responsables, nous commençons à bousculer l'ordre établi. Nous commençons à bousculer ceux et celles qui malheureusement sont dans leur comfort zone. C'est pourquoi, en tant que ministre de l'énergie et des services publics, j'ai pris la décision depuis quelques mois de revoir cette échéance de l'objectif de 60% d'énergie renouvelable en le fixant en 2035 et non 2030. 2030, c'est dans 5 ans, comme l'a préconisé les anciens dirigeants du pays. Et revoir le calendrier n'est pas un recul, c'est une décision responsable qui tient compte des capacités techniques, financières, opérationnelles et qui garantit que nos ambitions pourront se concrétiser. Je n'ai pas envie de vendre des rêves avec qui que ce soit. M. Tang ne vend pas des rêves. Il nous a montré aujourd'hui 7,5 MW. Vous réalisez l'investissement? Vous réalisez 7,5 MW. Ce matin, je disais à un expert que j'étais invité à l'inauguration d'une centrale. Et quand je lui ai dit que c'est 7,5 MW, il m'a dit, vous êtes sûr? C'est pas 7,5 kW? Pour vous dire. Et non, je lui ai dit, oui, 7,5 MW, j'ai tenu, malgré mes engagements, j'ai tenu à être ici, ce soir. Dans cette optique, c'est bien de préciser que nous avons, le CEB a un projet central, déjà, solaire flottant, de 17,5 à 20 MW, couplé d'un système de stockage par batterie. La décision a été prise une année de cela à mon arrivée en tant que ministre de l'énergie, c'est que tous les projets solaires ou autres, green energy, vont devoir être équipés de batteries. La raison est simple, c'est qu'entre 6h et 9h, nous avons un pic de demande qui est très difficile à satisfaire. Et on se retrouve en journée libre de ne pas rouler certaines centrales. Ce projet du gouvernement indien est développé en partenariat avec la National Thermal Power Corporation de l'Inde dans le cadre d'un accord de gouvernement à gouvernement. Parallèlement, 10 fermes solaires au sol de 10 MW chacune, toutes
intégrant des solutions de stockage sont en préparation et seront lancés dans les mois ou le mois prochain. De même que 3 projets solaires majeurs d'une capacité unitaire de 40 MW. Donc déjà, 100 plus 120, c'est 220 MW. Le Central Electricity Board procède également à la révision de son dispositif afin de promouvoir un programme agri-solaire, hybride, conciliant activité agricole et production d'énergie solaire. Vous savez, quand je suis venu au sein du ministère, la première question que je me suis posée, combien de projets nous avons in the pipeline? On m'avait laissé savoir qu'il y a une balance à garder entre l'agriculture et le solaire. Vous déposez un projet au ministère ou au CEB, après 3 ans, le projet est toujours au stade de projet, et on retrouve après 3 ans que le terrain alloué pour ce projet ne pourra pas être alloué parce que l'agriculture a décidé que ce terrain va être alloué pour l'agriculture. Donc, dans cette optique, que l'agri-solaire, conciliant activité agricole, production d'énergie solaire, ce nouveau schéma permettra des installations agricoles allant jusqu'à 4 MW par projet, contre une limite actuelle de 500 kW. Intégrant des solutions de stockage, il offrira aux planteurs, à ceux qui ont un terrain qui n'est pas utilisable pour l'instant, la possibilité de produire leur propre électricité, tout en contribuant au renforcement de la sécurité nationale. Aussi, le parc éolien de Plaine des Roches, resté inactif pendant plus de 10 ans, est par ailleurs en voie de relance. Le projet prévoit l'implantation d'un parc éolien d'une capacité comprise de 15 à 20 MW, également équipé d'un système de stockage par batterie. Vous savez, à Plaine des Roches, nous avons des éoliennes. Si vous passez à Plaine des Roches, vous allez voir. Je ne sais pas combien de mégawatts que nous avons, 9 MW. 9 MW est déjà là. Nous avons la qualité de vent, nous avons le PMI allié, nous avons le ministère du Logement nous a donné tous les papiers. Il nous reste qu'à agrandir ce parc. Ce vent-là est gratuit. Pas la peine d'avoir des tests supplémentaires pour savoir qu'on peut faire tourner les éoliens. Donc, ceci dit, 15 à 20 MW dans ce projet, également équipé, comme je le disais, du système de stockage. Et alors que le processus d'allocation des terres arrive à son terme, en coordination avec le ministère du Logement, j'en ai parlé à mon projet, ce projet s'impose comme un symbole du renouveau et d'innovation dans le secteur des énergies renouvelables en Maurice. Enfin, le stockage des batteries. Le stockage des batteries. Le stockage de l'énergie est réaffirmé comme un pilier central de la stratégie énergétique nationale. Vous savez, comme je le disais un peu plus tôt, 3 ans, on ne peut pas attendre 3 ans. 3 ans pour la construction d'une centrale. Si nous allons vers le LNG, ce sera 2 ans et demi, 3 ans à peu près, pour avoir 400 MW, 450 MW, pour changer les vieilles machines que nous avons. Entre-temps, le pays a besoin de tourner. Entre-temps, l'économie a besoin de tourner. Entre-temps, nous avons besoin de fournir la capacité nécessaire. À ce titre, nous avons investi dans des batteries de 20 MW acquis cette année et seront raccordées au réseau électrique d'ici juin 2026. Donc, dans quelques mois, 20 MW sera raccordé à notre réseau. Certains dispositifs, comme le Carbon Neutral Industrial Sector Renewable Energy Scheme, offrent un cadre structurant pour l'industrie. Artinitz a su en tirer pleinement parti pour concrétiser son projet photovoltaïque. Je souhaite que nous avons une dizaine de Kendalltown, que nous avons une dizaine de Artinitz, pas simplement pour l'industrie que vous représentez, mais pour les mégawatts que vous allez pouvoir nous mettre à la disposition éventuellement si le pays a besoin de vous. D'autres mesures incitatives seront mises en place dans les mois à venir pour encourager davantage le secteur privé à investir dans les énergies renouvelables et à contribuer à la transition énergétique nationale. Nous ne pouvons pas malheureusement rater cette transition. Si cette transition est ratée, il faudra attendre peut-être 50 ans pour recommencer quelque chose. C'est dans ce contexte que Artinitz illustre l'initiative privée et l'exécution concrète en montrant ce qui signifie transformer un cadre théorique en résultat tangible. J'ai appris
de M. Dang que la ferme photovoltaïque de Artinitz est un exemple concret et reproductible, entièrement financé par l'entreprise. Bon, ça rapporte bien chez vous alors. Elle alimente l'ensemble de la plateforme industrielle, réduit la pression sur le réseau du CEB et contribue à stabiliser le système électrique national. Des projets comme celui-ci sont essentiels pour atteindre les 60% d'énergie renouvelable d'ici 2035. Ils démontrent que la transition n'est pas seulement une question de volonté politique, mais qu'elle repose sur des investissements structurés et des actions concrètes. Je souhaite également annoncer que nous préparons très prochainement une loi cadre sur les énergies renouvelables. On ne pourra pas continuer à ce que chacun de son côté fasse un petit bout. Des installateurs d'énergie renouvelable, des panneaux solaires, vous en trouvez tous les jours sur Facebook. Et ils vous vendent. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour vous dire que, Monsieur le ministre, si vous investissez, je vous garantis 90% d'efficience. Donc vous n'avez rien payé au CEB. Pour vous dire. Donc, un projet destiné à mieux réguler ce secteur, accélérer la transition énergétique. Donc, ce projet de loi, actuellement au sein du ministère, ce matin, nous avons eu une réunion de travail avec la SI et les officiers de mon ministère concernant ce projet de loi que je compte amener au cabinet et à l'Assemblée nationale. Donc, notre défi n'est pas seulement de produire davantage d'énergie renouvelable, mais de gérer l'abondance. Dans cette optique que la première chose que j'ai fait depuis que je suis arrivé comme ministre, presque plus d'une année déjà, c'est de donner toutes les logistiques nécessaires à l'IMO. C'est une organisation au sein de mon ministère qui s'occupe de l'efficience énergétique, la sobriété énergétique, la maîtrise de la demande. Maîtrisez votre demande. Il ne suffit plus de reproduire. La croissance va continuer. Et chaque année, quand nous voulons avoir 60%, on discutait de ça ce matin. Mais la croissance continue. Vous mettez 100 MW sur 580, vous avez 40%. Mais si c'est plus que 580, c'est 650 MW. Il faudra augmenter l'énergie. Donc c'est une course infinie. Donc pour cette raison que nous devons faire comme l'Australie ou l'île de la Réunion, la maîtrise de la demande. Préparer le système à absorber une saturation mesurée, maîtrisée, intégrer des solutions de stockage, renforcer la flexibilité et encourager la consommation optimale. Le négawatt, je l'ai dit un peu plus tôt, l'énergie non utilisée, mais bien gérée, devient un outil stratégique. Notre objectif est que Maurice soit capable de transformer une abondance potentielle en opportunité économique et environnementale, tout en garantissant la sécurité et la fiabilité. Avant de terminer, je dirais que c'est vrai que je bouscule de temps en temps, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que nous sommes peut-être dans l'histoire de notre pays la seule fois où on est arrivé à une situation où on a risqué le blackout ou le délestage. Éteindre pour lui pour allumer l'Almaty, éteindre vapeur pour allumer le Petit. Peut-être dans notre histoire, c'est la première fois, et je me suis retrouvé ministre à ce moment précis. Pour cette raison que nous sommes obligés de réussir cette transition énergétique. Et cette transition énergétique va se faire avec des partenaires que nous voyons aujourd'hui. Le gouvernement avec la volonté politique, avec des mesures pour inciter la technologie de ce que nous avons ici, les partenaires pour la technologie, le savoir-faire du CEB, les gestionnaires du CEB, mais nous allons devoir penser, comme dirait mon ami, en dehors, à fix out of the box, comme on dit. Et oser, c'est ce que M. Pendleton a fait. Oser 7,5 MW, oser remplir son parking de panneaux solaires. Vous réalisez? Donc, c'est de cela qu'il faut. C'est pour cette raison que je bouscule, je préside des réunions presque quotidiennement sur ces sujets.
Il y a quelques jours, j'ai emmené au cabinet le Time of Use Tarif, qui, à mon avis, va permettre au CEB de se soulager. Le Time of Use, c'est très simple. De 6h à 9h, l'électricité est plus chère. Après 9h, l'électricité est moins chère. Vous avez l'opportunité de offset ce que vous produisez avec ce que le CEB vous vend. Vous allez vendre à un prix plus incitatif. C'est cela la maîtrise de la demande. C'est cela l'énergie renouvelable. C'est cela avoir une vision, pas pour aujourd'hui, mais pour les années à venir. Mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long, vous savez le danger quand vous donnez à un politicien un micro. Vous savez, ce que nous célébrons aujourd'hui dépasse le simple anniversaire d'une entreprise ou l'inauguration d'une ferme photovoltaïque. C'est un signal clair pour notre pays. Je suis content, très content d'être là, vous savez. Je m'expose. Ce que je dis aujourd'hui là, depuis une année, je l'ai dit au sein du ministère, avec le CEB et nos partenaires. C'est un signal clair pour notre pays. La transition énergétique est possible. La transition énergétique est possible. Elle se construit avec des projets concrets, la mobilisation du secteur privé et une vision gouvernementale réaliste. Artinix montre la voie. Penser à long terme, investir avec conviction, intégrer les énergies renouvelables et contribuer à la résilience nationale. C'est ce type d'initiative que nous devons multiplier pour que nos objectifs deviennent une réalité tangible et pour que Maurice avance avec une confiance vers un futur énergétique durable. Je vous remercie.